Hi everyone! Welcome back to my channel, and for today's video is meron po tayo ditong property na 509 square meter. Dito po siya located sa Silang, Cavite, in front of ACIENDA Mall, just 3 minutes from the ACIENDA Mall. Ayan po siya. So this one will be a gated property, no? So there will be a security guard, there will be lines for electricity and water, and there will be parks and playground and multi-purpose hall. So ito po yung aerial shot of the property, and ayan po, makikita nyo kung gaano pong kalaki at kaganda yung surroundings dito. So yan po yung 509 square meters. Ayan po siya. And the guardhouse will be there. Ayan po. So this property is cold weather po siya. And ayan po yung mga bahayan malapit. So yan po yung Barangay Road. 3 minutes going to Aguinaldo Highway. Tapos yan po, nakikita nyo na may pulang bubong na yan is isa po yung elementary school. Then meron po dyang simbahan paglabas nyo po dyan. And then from that property, yung barangay hall po is nandyan lang mismo sa may labas. Paglabas nyo dyan sa may Barangay Road. Ayan. And this property, ayan na po yung ACIENDA Mall. Kung makikita nyo, that's 3 minutes away from ACIENDA Mall. May mga sakayan po dyan ng mga tricycle, and may mga sakayan po ng bus dun sa may highway if you are going to Manila or going to Tagaytay. So this is the property, guys. So mataas po ang kanyang above sea level. So that's around 350 meters above sea level. So kaya po ma-assure nyo na malamig po yung weather dito, lalo na po kapag hapon, gabi, and madaling araw. So yan po yung ating property. Meron na po yung mga drainages. Ayan po yung 509 square meter. And magkakaroon po yan ng sidewalks and perimeter fences. And sa end of the video, I will show you kung ano ba yung sample ng mga finished projects natin para makita nyo kung ano ba yung mga pwede nyong gawin na house design. Actually, no required house design po siya, no? Upon full development. And pwede po kayo magpagawa sa contractor nyo or doon po sa may developer. So this is the property. Ayan po, maraming salamat po sa panonood. So last one lot lang po siya, 509 square meter. So ngayon po is ipapakita ko naman yung mga finish natin ng mga sample projects para magkaroon din kayo ng idea. So actually katabi niya lang din po yan, itong project na to, yung sample natin ng finished project. So, sample na itsura ng ating projects kapag tapos na po siya. So actually, ito is Silang, Cavite din siya. Ganito yung mga sample natin ng mga finished projects. So no required house design po siya. As you can see, yan, depende po sa owner kung ano yung gusto nyo ipatayo na house. Ayan. So different designs po yan. Magkakaiba po yung mga bubong. And pwede rin po magpagawa sa contractor nyo. And yan, guys, may mga linya na rin yung Meralco for electricity. And meron na rin siyang water. At makikita nyo, guys, malapad yung mga concrete roads dyan. Ayan. So perfect na perfect siya for the getaway property. Meron ding basketball court, merong multi-purpose hall and playground. Na talagang perfect na perfect para sa small family or you are with your kids para healthy living. Actually, maganda rin mag-walking dito, lalo pagka madaling araw is naghahamog po dito. Dahil this property, ito pong develop na project natin, is just around 8 minutes to Tagaytay boundary, no? Kaya napakalamig po talaga ng weather niya. So, ayan po yung ating video. Maraming salamat sa panonood. If you were interested, message nyo lang ako on my Viber or WhatsApp. Ayan po. Or if you are actually happy with this video, kindly hit yung ating subscribe button. And syempre, share more into other people. Baka naman magkaroon tayo ng other properties na magustuhan ninyo. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood and God bless.